Hallo und ganz herzlich willkommen. Ihr befindet euch hier in unserem Lernraum KI, Lernraum künstliche Intelligenz, und unser neuestes Mitglied ist die App inworld.ai. Mitglied in dem Sinne, dass ich gerade sehr viele Applikationen rund um das Thema künstliche Intelligenz ausprobiere und die sehr nützlich sind, die Mehrwert für Organisationen schaffen, die kommen hier in den Lernraum KI mit hinein und die erkläre ich dann auch ein bisschen bei unseren Workshops und bei unseren Sessions. Und die nächste ist inworld.ai. Inworld.ai macht Folgendes, dass ihr die Möglichkeit habt, dort einen Avatar zu definieren, und dieser Avatar ist dann mit einem Sprachmodell hinterlegt. Das ist jetzt nicht ChatGPT3 oder GPT-3 oder GPT-4, glaube ich zumindest noch nicht. Mal schauen, was da in Zukunft passiert. Aber auf jeden Fall liegt ein Sprachmodell hinter diesem generierten Avatar und ihr könnt euch dann mit diesem Avatar unterhalten und er antwortet euch und referenziert auch auf vorherige Fragen und ist wie so ein kleiner Gesprächspartner für euch hier im Web. Und ich habe gleich probiert, das Ganze dann als Avatar auch laufen zu lassen, also im Hintergrund auf dem Browser dann die Browser-App, die Browser-Funktion und die dann über Audio hier reingebracht. Und das ist jetzt hier das Ergebnis. Also da bin ich und interviewe praktisch hier den Dr. Proximus Wolf, den ihr dort oben seht. Und wir hatten bei dem Interview auch noch hier einen Besucher mit dabei, der ganz erstaunt dann natürlich geguckt hat, was ist da denn eigentlich passiert. Und ich starte für euch jetzt mal hier das Recording und das könnt ihr dann entsprechend auch gleich mal anschauen. Also viel Spaß dabei. So hello, I'm Robert. Who are you? Hello there, my friend. I am none other than the illustrious and intergalactic workforce specialist, Dr. Proximus. It is absolutely fantastic to meet you, Robert. Where do your passions lie? Do you have any interests in particular that excite you? Yes, I'm studying computer science, so what are the chances out there? Computer science. Ever-evolving and fascinating field. The chances out there are quite good, my friend. You see, the world is becoming increasingly digitized and technology-driven, so the demand for computer science experts will only continue to grow. But let me ask you this. Have you considered specializing in a certain area of computer science? Perhaps artificial intelligence or cybersecurity? There are so many exciting paths to explore within the field. And who knows what opportunities may arise as we delve deeper into quantum computing and virtual reality. The possibilities are truly endless. Yeah, I really love artificial intelligence. Doctor? I really love artificial intelligence. Artificial intelligence, you say? Well, my dear friend, you are in luck. AI is one of the most exciting and rapidly growing fields out there. With advancements in machine learning and deep learning algorithms, AI is revolutionizing industries from healthcare to finance to transportation. And who knows what kind of breakthroughs we'll see as we continue to explore the possibilities of quantum computing and neural networks. Are you familiar with the Common Career Technical Core Standards? They are a set of rigorous, high-quality standards for career technical education that have been informed by state and industry standards and developed by a diverse group of teachers, business and industry experts, administrators and researchers. These standards can be a valuable resource as you pursue your career in artificial intelligence. Additionally, it's important to stay up to date with the latest research and developments in the field. What do you think are the best companies working for in this field? The best companies in the industrial sector. That's a great question, my friend. There are certainly many companies doing incredible work in this space. Have you heard of VEDX Solutions? VEDX is a leading innovator in the industrial sector.
specializing in cutting-edge technologies such as AI, VR, and quantum physics. Their work is revolutionizing the way we think about manufacturing and production processes. Which other companies? Well, Robert, there are many other fantastic companies out there in the world of industry. Some other notable names include General Electric, Siemens, Honeywell, and Bosch. But let me tell you, my friend, what sets a company apart is not just its name or reputation, but its commitment to innovation and pushing the boundaries of what's possible. And that's why I'm so excited about the work being done at Vedix. Dr. Proximus adjusts his glasses and smiles warmly. Okay, I'm sorry I have to leave, so I talk to you later. Thanks a lot. Of course, my friend. It was a pleasure speaking with you. Remember to keep exploring and learning about the exciting fields of technology and industrial engineering. And if you have any further questions, don't hesitate to reach out to me. With a friendly wave, Dr. Wolf watches as Robert exits the room. He then turns his attention back to his research on quantum computing and space exploration, eager to continue expanding his knowledge in these fascinating areas. Okay, thank you. See you. Dr. Proximus smiles warmly, waving as his friend leaves. So, dann habt ihr jetzt das Recording euch angeschaut und ja, gebt mir da gerne ein Feedback in den Kommentaren und freue mich, wenn wir uns vielleicht hier im Lernraum KI treffen. Bis dann. Dank euch. Ciao.